Hello guys, welcome to another episode of Monday Night Live. Tumewahata maze. I hope you guys have missed us. We are back on air officially now from today. Kwenda mbele nafikiri tumeanza jana, and as I said, we are now here to stay. Tushachangamuka, tumefanya mambo mingi. Last time you guys watched me, I was on another guy's show, and today I'm blessed to be hosting him on this episode of Monday Night Live. That you are resident here, Patrick. Talk to your guys. Yes. Hey, this is an awesome experience. We are back like we never left. Kabisa. And I'm happy to be back at the conversation. Yes. And we tulipiga show pale Pamurick. Yes. Kaenda fiti mbaya sana. Then Ibra kaenda holiday. Lienda Airbnb. Piga shughuli mbaya sana. Yes. I can see mambo imekuwa fiti. Yes. What I can say is that I really appreciate this opportunity. Yes. This is a chance that we can discuss what is happening in the country. Kabisa. It is something that I'm looking forward to. Yes. And it's good. To those who, when you wajui my full names. Yes. My name is Patrick Mutuma. And this is Conversation, man. We are live here. You don't need a direction. So guys, welcome again. The show is awesome. Nasema Mike ya guest. Mike ako karibu. Patrick ako karibu. Sawa. So naona I want to welcome the normal guys on the show. Sababu naona hapa kuna watu kama Moses Wagura yuko live on the show. Kuna jamaa anaitwa Tyson Ochola. Huyu asipokuwa kwa hii show tunafunga, tunaenda nyumbani. Tyson Ochola. If it doesn't log in, there's a guy called Gari ni Toyota. Ai. Yeye alipenda Toyota baka kama kujiwe. Wali amelipwa. Another one called Acheng Frederick yuko ndani. Easy Cyber Buruburu. Very nice. All the way from Buruburu. Collins Ogutu kama kawaida. Collins Ogutu anatafuta kina identity cards. Naona Mr. Yegon. Finally we are back on air. Yes, we are back and we are going nowhere. Yes. Finally tumerudi na tuendi mahali popote. The guy naona Genius Frank yuko ndani. Simon Mudhu yuko ndani. Identity cards 254. Huyu anaitwa Enrico. Anaitwa Enrico Muli. He's also into the show live. Nani mwingine sijataja? Kuna Juma Evans. There's a guy called Harun Hakil. Welcome back to Loi. Hiyo review ya GLC imeweza mbaya. Akamli nice na mimi nani katae. Hakuna zingine zinakam. Very hot reviews you lined up. We've been working, by the way, behind the scenes. We were quiet, but we were piling up loads of content. So tutakuwa tunawatolea tu. Mkisema mnataka tunasort. So there is it. Henry Were yako tuned from France. Jamaa wa Faransa huyu. Welcome back to the show, Mr. Were. Frederick Ngatunyi yuko ndani. There's a guy called Duke 045. Mnakaa muingie TikTok live. Hamjui mna Miss Lions. Hizi bana nasikia unapewa na hii mkono inakujua na hii mkono. By the way. See TikTok watu wananyuria sana. Mtu amepewa Lions za milioni 1 lakini yako bed sitter. Yes. Na hizi ghetto Lions hazina padri. Hapa Facebook there's a guy called Kibendichu anasema welcome back. Napenda sana Nissan X-Trail T30. Orina Justin, welcome back. Welcome. We thank you. We appreciate you for being here with us on this show. There's a guy called Leon Ted. Maze, welcome back bana. Nilijua tu comeback ilikuwa lazima iwe ni Mac. Hapo nao mmenichocha. Anasema lazima roll down ama kawaida. Of course. Duncan Siboe ndani kama kabisa. Of course I have to big up you guys and welcome to the show. So this is what you're going to have as a lineup of Monday Night Live going forward. So we have 4 shows in a month. Sindio? So tuwekane na mtaratara, tupangane na mtaratara. So every first month of the week we'll be doing what we call the monthly dress down. The monthly dress down tutakuwa tunafanya in partnership with Patrick Mutuma from Pamurick show. So the monthly dress down basically will be canvassing all the issues around the whole month, like the entire month. So like today we are going to deal with what happened the entire month, the previous month. Tuenda kuiongelea tujue from the auctions, from the taxes, from leo kuna jamani jana mani leo.
ameng'oa askari meno. So we need to understand exactly what that implicates and what that means. So that will be the monthly dress down every first week of the month. Mimi na Patrick Mtuma will always be here, to give you guys juicy content around everything that's happened. Sindio, Patrick? And then the second week of Monday Night Live, that is after the first one, we're going to have a technical show where we get to engage with guys who are dealing with matters mambo ya gari. So I'm meaning the mechanics, guys that are dealing with specific things around car ownership and car problems and how to solve them. And then we are going to have the third week where we're going to do a general topic around, again, automotive space. Tunaweza ongea juu ya tires, tunaweza ongea juu hizo vitu zingine zenye mnapenda kusikia and to learn about. And then the last week, the final week, of course, will be the Q&A session where I'll be hosting here a series of experts. I call them engineers, squeezy wataki kuitwa mechanics. Yeah. And the beautiful thing is all the guys I'll be hosting here, Patrick, will be in-house. So there is a team of people that have already joined us or they are waiting just to come into this space. Yenye moto kama mbaya. So I'll be sharing more details with you guys. I think by the end of this month mtakuwa mnaona mambo ikichemuka hapo kwa mtandao kidogo. Nilikuwa nafanya kazi siko na lala. Umepanga kitu yani inakaa. Yes. The whole timetable is lined up. Yes. And I've had comments guys say, it's a big thing, it's a big undertaking. What guys forget is my background is production. That's what I've been doing before I came into automotive space. I loved cars, but I never produced for cars. So now I have an opportunity to just produce for cars. For cars. Yes. Na nimelike tuko na channel 2, Patrick. So we have what the conversation row. Itakuwa na episode 4 safi sana. Starting tomorrow. Ile row yenye yes, my friend. Alafu sasa tuko na main channel itakuwa na 4 episodes. So total in a week we are doing close to 9 episodes a week across the channels. And production back to back. Hatuna mchezo bro. Welcome to the show anyway. So today tunaongea juu mambo kali. And I want to start something that is close to you. Before tuguze kitu close to you, I think we need to start with the most recent act. Umeona pale kwa mtandao, there is a young man amepita na polisi. Piga polisi mangumi sana. I don't know, what is your take? Mine is that I think are we getting in the generation, it's getting lost, man. Yeah. Because when it comes to a level whereby a young person is lifting his or her hand to hit an elder, yes, something is wrong. Of course. In all serious sense, regardless whether the askari was asking for anything or if he had asked for a bribe or not, yes, you can't do that. It is not even. Hey, how can you place it? Because nashindo sasa mtu kama unaweza fanywa nini? Naona anasema sijui babake anafanya kazi wapi, sijui nini, but you can't. There are some things that are beyond parents. You can't blame the parent. Yes. Some things you need now to have when you are an adult, yes, make decisions that you know you will suffer the consequences. Of course. Because this one will affect him sana. He's 19, just 19. He's a teenager. Imagine apigwa hata miaka 5 ndani. Miaka 5. In fact nilikuwa na consult wakili, a good friend wakili. By the show yake inakuja live every Wednesday and he has already several episodes out, so you'll be looking out for him and probably he'll address some of these issues on his show. But I was consulting wakili anasema for that young man it is a very sad scenario because ukijana alikuwa ananiambia there are 2 types of assault. Kuna ile kitu inaitwanga sasa assault. Kwa mfano umenichokoza na kulima kofi kidogo. Unaweza nishitaki useme that is assault. Hiyo sasa unaweza pigwa miaka 3 ama fine ya 200. Coffee my friend. Assault is a very bad offense. Yes. Na hiyo ni mtu wa kawaida. Sasa mimi nimekulima. Unaelewa? And then there's what we call grievous assault. Sasa grievous assault ni kama hii tumeona. Wenye ulikuwa unasema umetoa mtu meno, umevunja mtu mguu. Yes, anything that involves a bit of extensive damage to the body, then that is now grievous assault. Sasa grievous assault, hapo mambo inachemuka. Wanasema you can either get a fine of 1 million or 7 to 15 years in prison. Hiyo ina depend na judge venye amamuka asubuhi akakunywa kopo lake la chai. What if? Ama both. Ama both. Ama judge yawe. Yes. Hii scenario huyu kijana aseme si mimi.
Of course, there is. Of course, everybody is innocent until proven guilty, and something else that we know in this country, we've seen scenarios where people have shot others with guns, and they have gone to the court of law and said, "Huyu hakuwa mimi, ama nilikuwa under the influence." I don't know. It's interesting to see how that will play out, but of course, for the young man, things are not looking out positive for him. It's not a good place. I wouldn't want to be in his shoes right now. And also, the way the police have reacted and responded to the situation, I think it will bring sanity to the public. Of course. Not every young person will try to lift a hand to a police officer. Yeah. It is demoralizing even the institution of police if people cannot respect the police in uniform. Unaona? Yes. Sasa mimi nasema aende aseme. Si mimi hii ni kuekelewa. Sasa unajua lazima kukuwe na witnesses. And the witnesses, the problem with witnesses is unaona kama hiyo video tumeona, it cannot be, I don't know how it can be admitted in a court of law. Okay, as evidence, because sasa pia kuna unajua mambo ya court ni mambo mingi sana. You understand? Yes. Utaona watu watakuja hapo. Yes. Mtu anasema mic yako. Mic ya Amuniski. Mic ya guest ikoje? Bila niko na bidii hapa. Hai. Unataka kufanya aje? Yeah. Nitapiga kelele, weka mic katikati. Sawa, mimi niko tayari, twende kazi. Kipindi lazima iende. We are back live. Wananisikia kwanza, nataka kuona kwa comment hapa. 1 2 1 2 Peter M, unanisikia bwana? Wenye wanasema sauti hapa, Charles ako wapi? Charles Rapando. Niko sawa kwa wapi? Hapo tumechange mic. Leon Ted tumefanya hiyo mambo. Sasa hivi mnasikia aje? Mambo iko shega, mambo iko fresh. Feedback tupige issue. Yeah. Iko sawa? Wewe mwenye unasikiza hapo. Anasema mic iko fine. Iko sawa. Mic iko fine. Anasema tunaweza endelea. So tulikuwa kwa hiyo kijana. So of course you remember back then we had a problem around the same. I don't know, is it something emotional that happened kwa society ama nini, Patrick? Because you remember the other time we had the same madness around the rogue boda guys who would not attack guys who cause accidents, wanakuchangamkia, wanakupiga, and then they will even ban your car sometimes. Then the police intervene. Nani alikuwa minister wa nini? Alikuwa Matiang'i ama alikuwa nani? Akasema munijaribu. And then we got some sanity. Right now watu kukuzana na mtu wa boda, they are a bit respectful. Yes. Sasa hii wanakuongelesha, wanakuambia bwana ni wewe umenigonga, mnaweza kaa chini mdiscuss. But back then I think it was in a bad state. So I think guys are saying there's a reaction that this young man came up with which was unnatural. Sema ni kama huyu jamaa, unajua but kuna story mingi we can speculate here, but at the end of the day I'm waiting to see him being arraigned in court and see what the defendant, like the advocate or the lawyer side yake ataleta, then we see. But of course if things stay as they are, mimi naweza predict the judicial system pamoja na polisi wapendi kuwa attacked. They will deal with that young man as an example against others. Yes, kijana ni myang, so I hope all goes well, but as it stands mambo si mzuri sana. Me, the one thing I know, if he gets a good lawyer, yes, in good lawyer, he gets endi mahali. Our lawyer bwana vile wanafanya mambo hivi. Yes. Atapewa board na hii issue iishe tu pole. But either way it's not right. Yes. It's not even something that we should advocate for. Yeah. Be punished. Yes.
and they should act as an example Correct. to society, and it's not right. I could never even support something like that. Of course. Of course. Tusonge kwa problem namba 2. What is again happening around the last month? Vitu mingi zimehappen sana last month, Patrick. Tuanze na ile mambo ambayo ulichangamkia. You know, I've seen you when I was away. Sorry again. When I was away, Patrick, I saw you touring the whole Naivasha. You know, I saw you in a very nice suit, you know, shaking hands. Patrick, you promise us heaven. The auction is here, you know. Inaitwa Jumbo auction, the Naivasha auction. Yeah. What is happening around it? You know, before the guys came into play, you know, we had a lot of shenanigans around how it's going to be a game changer. You know, it's going to change the way business is done around cars. And me and you, and we had a discussion around that. We talked about it on our shows. Yeah, we are even members of this thing. So talk to me. What's happening around the auction in Naivasha? First of all, Yes. Nasema uinue hivyo kidogo hapo sawa. One thing that I need maybe to make clear. Yes. I'm not an employee of the company. Mm-hmm. And the reason that I committed myself to Yes. pushing this thing is that I love the auction. Okay. And when I heard about the auctions, I said, hey, there is a chance here to educate, to help people know about what is really happening. And if they are going to benefit, then why not? I will incur my cost, fuel the car, take even my brother along, and let us reach out to this institution, see how they are doing it. And if it's going to benefit majority of the people and the economy, let me do it. Yes. Because it's the same way I do the government auctions. I'm not paid by anybody. Yes. I push it, and people go buy these vehicles. Now, people are saying, hey, me, I bought a vehicle there, sijui nini ime happen, badilishiwa, nini sasa zinakuja kwangu, ni mimi naangaliwa, Patrick ulituambia tufanye, but I think I will not point hands or point fingers to a particular individual or any institution. Yes. All I can say, maybe it's a learning process. Yeah. Maybe they are restructuring and making things line up. And if it will be beneficial, maybe we will not see it now. It can be a future thing. But one thing I know, if kwa individual buyers, Yes. the pricing hapo ndio watuoni change sana. Yes. And people are saying, hey, haina tofauti nini, but sijui bado jashikanisha. I don't know. Ebu acha nikuulize straightforward questions. Is this a private business or is it a government sponsored business? There's kind of a mixed up between what exactly is Jumbo auction. So from your knowledge, having visited from what them, I know, yes, after going there twice and asking around, yes, you even went to the launch where, you know, tutapanga alikuwa wazee mimi nilikuwa nadhani hapa Ruto atasema kijana umesaidia sana. Yes. Wapi? Akupatie ka kitu. Tembelea hapa ama uende US. Shika hata ya mafuta jo. No, angekupeleka US na watu walienda na yeye bwana. Umeenda umelaunch Jumbo auction akakuacha. Special economic zone. Manzena haiko inajulikana na ine. Made it like hakuna kitu. Talk to me. Is it a private owned business? Is it a government sponsored? What's the relationship between Jumbo auction and the government? That is something I need these guys to probably just get it clear. Based on what I know. Yes. And what is in the public domain. This is a private business that investors, Kenyans, have decided to put up a facility and bring vehicles to Naivasha, whereby these vehicles, they have not been paid duty. That is the only thing that you are benefiting with. Okay. Wanaleta magari, so wana distribute. So our lipi taxes pale kwa port of entry. So pale ina act kama gari iko Naivasha. Okay. And I interviewed the CEO and he said
this is a private entity. Ruto hayuko hapa ndani, tuache kuwekelea Ruto. Government awako ati yesa kuna direct chipping. The only thing the government has done is to facilitate this company to have a facility that is running, that is bringing inventories where customers can buy vehicles maybe in large quantities or single units. And he clarified and said, hapa hii ni private, ni mali ya private. So Ruto yuko pale and they are good to go. And they are not even interested in government investing. Government what has done is enough. Na hiyo tax, unajua ukiwa special economic zone, you're not paying taxes for a period like 10 years. Uko na hiyo tax holiday. So hiyo ndio wana benefit nayo pale. So zile kazi wanapiga pale, hawalipi tax. That's interesting. Wanasema wana offer employment. Hivyo nini wanaleta investment. So tax holiday ndio wana enjoy pale. Tuhamishe show zetu peleke huko. Kwa sababu mambo ya taxes imechacha. So what I'm getting from you is a simple straightforward setup which ni kama tu hawa tu ni CFS but wamemovisha CFS yao wameleta hapa Naivasha. Because the CEO of the special economic zone said even you Ibra, if you have the financial muscle, you can go set up your facility there. Bring those vehicles and sell. So it is not limited to the jumbo company. Any individual can follow up the procedure, the requirement, all the requirement put by government, and start selling your vehicles there. Itakuja verify nini before mzigo itoke, unalipa duty nini, hiyo procedure. So it is not only for jumbo, but any other individual, any other company can put a facility, whether ni pale ama hata Ndongo Kundu. Uko pia ni special economic zone. So ukiwa kwa special economic zone umesema una enjoy tax relief. Tax relief na holiday ya miaka kadhaa. Akia nani. Manze tu hapo tu ni my expense tu. Hakuna taxes. Bwana. Pesa inafuatanga pesa. Interesting because ile iliniuma sana bwana. Niambie. Hata si president. Ama saa nyingine unasemanga tenda wema nenda zako. Juu I believe even if I have not gained anything, because people think this guy was paid massively man, amepusha watu umelipo. Sasa hata ukijaribu kuambia mtu ni hii consultancy unakwambia ulilipo na jumbo. Niambia mambo ya jumbo. Wanaambia kuenda huko at least unaweza ni fuel nikupeleke uone ABCD na if ni ngumu jumbo iko place fulani Maimayu teremkia hapo utafika na usaidike. But people think I was given like millions manze. But I want to make it straight. Sikulipwa. You are doing content and informing guys about people and those who are registering, they also found my name on their website. Nikamwambia tumieni iko sawa iko pale. Yo pia mimi nilikuwa nadhani mazina hapa nasaidikia hapa. But who knows, maybe future itakuwa na mazuri. You never say maybe hapa ndio mwisho, but God works in different ways. Of course you keep kubariki na njia nyingine. You never know. Kuna jamaa anaitwa Samuel Kinini Njomo. Anasema very very nice. Ni kama anafurahia ulilivu au kulipwa sijui. Wewe jamani ngumu sana. So now, but that's what happens anytime you brush yourself with anything that has a government tag on it. Because you are quite passionate about expressing what Jumbo Auction is all about. Not for your own self as much, but again, that is your line and area of content. So I will understand why you'd go out and try to show guys, this is how the auction is done, this is an auction place. So misconception na problems, you always come around it. But usijali bro. Hapa kwa mtandao kuna kuanga na misconceptions. Mambo inachemukanga hapa kwa mtandao. Mimi nimeambiwa maneno mingi sana. But anyway, we move ahead regardless. Talking about taxes. The government has decided in their proposed financial bill, inaitwa finance bill 2024. Unajua tulikuwa na finance bill 2023. Unakumbuka vipengele vya 2023 finance bill? Tukakataa manyumba, tukapoziwa. Lazima tuishi vizuri. Sasa tunalipa housing levy. So now,
it has been proposed again that we are supposed to pay 2.5% taxes on cars that we own. Okay? Yeah. So to understand how the taxes work, let me give you like a breakdown of what I understand and know about the taxes. If we import a car, let's say, ikiwa sahi unaweza move uende Japan sahi, kuishi huko. Uende ununue, tuchukue gari gani kwa mfano? Chukue Demio. Si ndio? Demio sahi utanunua kama $10,000. Hiyo ni kama around 1 point something, ndio. Hata kafiki 10,000. Academy ni kama 8. Kanacheza 7-8, ndio. Tax ndio inafanya bas. So ukienda Japan, you'll probably be spending around 700,000. Unaendesha Academio ka 2017. Ukienda Japan. Sawa mzee? Uko sawa. Uko hapo sawa? Sawa. If you bring that car, remember Japan is partly considered as a first world country because they develop, they are running their own R&Ds, on manufacture magari. We are buying Japanese cars. That's why we say we are buying Japanese vehicles. Wako mbele, sindio? In terms of like, but you see this car in their country is cheap based with the value that they have invested in structures and manufacturing to create their own cars. Okay, so they drive the cars for 8 years. They say, you know what, kuna jamaa anaitwa Patrick yako Kenya anataka hii gari. Sawa? Government ya Patrick Kenya inasema haina shida. Unajua Patrick si ati yako na pesa wingi. Ukikompea Patrick wa Kenya na Patrick wa Japan. Patrick wa Japan yako money, structures na work, kila kitu iko chonjo. But Patrick wa Kenya ni yule msa amesave, anataka kuanzisha ka taxi business, ameona ile gari inaweza msort ni Demio. Anaamua analeta hii Demio ya 700. Sawa bro, hiyo gari ni 700, amelipia CIF paka shipping. Tuseme ameongeza CIF kama 200-300, kamefika na 1 mic. Kameingia pale kwa port. Kufika tu hivi Zakaya anainua mkono. Anasema pulo. Umefika saa ngapi? Karibu Kenya. Anakupiga pale kitu inaitwa import duty. Na anaongezea pale taxes based na depreciation. So whatever we pay on top of us importing that car, it's actually a tax. Tuanzie hapo kwanza. The moment hiyo gari inaingia tu kwa port hivi, Patrick, hiyo ni tax umelipa. So utalipa kama 400 there about. Tuseme tu 3 something. To be fair, si ndio? So hiyo gari imekufikia tuseme na 1.4. Wewe umefurahi bwana, umenunua gari ya 1.4. Hiyo gari ni cheap, but kumbuka umelipa tax. Sawa. Ile barabara ambayo unatumia kutoka Mombasa kuteremka paka Nairobi ama kwenda any other part of the country that you're going to, hiyo barabara, hiyo mafuta unatumia iko na kinaitwa road levy. Like if kama mafuta tuseme ni 100 bob, 40 bob ni taxes. Kutumia hiyo fuel levy kuna vitu hapo wameweka hapo taxes nini mob, so ina make up like 40% of the cost of 1 liter of fuel. Tuko pamoja kufikia hapo? Hiyo bado ni tax. Umelipa tax. Kila mafuta ukifuel, gava inachukua 40% of that. Tuko pamoja kufikia hapo? Haya, hapo ujeka cost za TSA, number plate. Insurance bado hujaguza. Haya, ukilipa insurance, hiyo insurance bado pia wanalipa tax. Umewalipa na wao walipa tax. Hao pia wanataxiwa. So hiyo pesa wamekucharge kwa insurance bado iko na tax ndani yake. Tuko pamoja kufikia hapo? Haya, sasa kika. The government inasema sasa hiyo si shida, bado mko na pesa. So every year you need to pay an extra 2.5% of that money every year, and it's going to be pegged on your insurance policy. But my problem gets worse. Okay? Now they go further and say, Patrick, when you can only pay a minimum, like there's no minimum, but the maximum is 100k. Meaning gari nalipa 100k. Ni gari ya how many million? 10 mic. 10 mic 100k. 10 mic hapana, ni less than 10 mic. 6 mic. 2.5 ya 6 mic. Maximum ni 100k. So mtu mwenye amechukua Defender ya 2022 sahi at a cost of 22 million, atalipa tu 100k. Lakini wewe mwenye umechukua gari ya mita 2, tuseme it's so disturbing. The percentage does not work in favor of the poor, the guys who don't have. That's my problem. It works in the favor of the rich. Those who have. Uko
na gari ya 30 million. Yes, unalipa 100k. Caplet ni 100k. Mwingine hapa uko na gari ya 2 million unacheza na 50,000. What is the impact of that, Patrick? Kwa sababu tumeongea juu ya private cars. I agree, private cars tutaumia, we will suffer. It is so expensive to pay every year. For instance, kama unaona gari ya 1M utakuwa unalipa 25k. So ukichukua comprehensive ya 1M wanakucharge comprehensive ya 4.5%. Uongeze 2.5 juu yake. So utakuwa unalipa total ya kama ngiriso. They about. Unaget? Na tutapitisha hiyo. Wale wanataka bottom up. Inua mikono. Mama alisema. Yes. Matatu. It's for the poor people. Mama mgadi. Mama alikuwa anaitabiwa citizen. Oh, niliona. Hiyo ka sauti ndio ukisikia umelala sana unatubianga matatu. Unakupa matatu. It's for the poor people. Sasa mimi my take on this. Yes, your take my brother. I think the people who are making these policies are not doing justice to the public. Yes. They are making policies that will eventually oppress and limit a majority of people from owning the vehicles, running the vehicles, and even having these vehicles. So, wanasema if your vehicle, they are trying to tax the vehicles that are commercial vehicles. Imagine now you have a matatu. They are trying to circumvent the discussion from it is not the private vehicles. We are targeting a vehicle that is generating income. If your vehicle is maybe a commercial vehicle that is generating income, it is giving you profit. So now you have to pay for that tax. But we all know, as I talked about this topic, and I said government might say it is 2.5%, but they are targeting 1.5%. Yes. Okay, wakireduce chini mtafurahia. But their aim was just to make it 1.5%. Correct. I even thought so. I think their target is unajua mmelia sana. They raised ya manyumba and people thought hiyo ni mingi wakapunguza. Lakini wanakuja na hii side nyingine kutufinyilia. So mtu kama mimi hata unajipata unashinda kulipa comprehensive insurance. Tunakula third party. No, usiogope kusema bro. Third party watu wengi wanakula. Safi. Wanaenda kujulia value ya gari yangu wapi? That's a good question. Because the insurance ina care about the comprehensive. Hapo ndio wanafanya valuation ya gari. Ndio wanajua hii gari iko valued at how much, then wanaweka hiyo price. Or are they going to change the policy to ensure that kila mtu anaenda kufanywa valuation ya gari? Now tutalipia of course. Juu sasa kama lazima ulipe na ulipe pamoja na insurance. I think they will say whether unachukua third party or you're taking a comprehensive valuation is a must. Yes. And me I know they will land at 1%. Hata 1%. Bana, hata Mungu aseme bana, najua mimi nimekaa nikaona, nikawasikia na nikawaelewa. Tukafanya public participation. Na nikaona ya kwamba ile bei ambayo ilikuwa imewekwa ya 2.5 hiyo ilikuwa ya kuumiza mwananchi. Sasa mimi nimeongea nao wangona nikamwambia weke wapi? Weke 1%. Hiyo si niko sawa? Niko sawa. Wananchi and then we'll pay. It's going to be tough, man. But I don't know. Kama fuel ndio hii imepanda bei. Yes. It's even difficult to fuel your vehicle. Sengine una have to postpone some events. Yes. You have to combine the event. Unasema leo nilikuwa niende Westlands. Lakini kesho naenda Parklands. Badala niende leo, acha nishikanishe hizi siku mbili, isikuwe siku moja. Nipite sasa kesho niende Parklands nikienda Westlands. Hii shughuli ungefanya 2 days na uifanye vizuri. Na wewe una postpone your event because of the cost. Fuel, Now wamekuongezea tax, annual tax. Unajua ni annual. Hii kitu si one off. Kila mwaka si one off. Tutaona magari kweli? Bwana wewe uko na finance maso, ufai kuongea. Ufai kuongea wapi? Watu wanaongea. Hapo umenichomea. Wanyama wa baba. Tulipe taxes. Lipa tax. Bana.
So me I think whatever you do, guys, in this country, try not to be poor, because I think I think poverty here is the key point here. Poverty is the enemy, bana. So we will do a final take on that. Nataka tusonge kwa kitu ingine very interesting. Again, over the last month, news mingi may come in. You had a lot of communication and articles and press releases and news around the EV, or what you call the electric vehicle industry. Umesikia nini? What is your take? What have you heard? Mimi nimesikia wanaweka stima kutoka Nairobi mpaka kama home sasa Meru. Yes. Hizo charging stations. Unajua KPLC imeingililia this issue now. They want now to ensure they have put the charging ports na places za kucharge stations. And they are saying, like, now the statistics show we have around 4,000 EVs in Kenya, 4,000 vehicles. But these vehicles are just operating within Nairobi. Of course. No. So there is that limitation. People are afraid to go to the outskirts of Nairobi. But based on the level that Europe, China, and even Japan now is making these EVs in masses, but not Japan, not necessarily in EVs, but hybrid vehicles. China ndio imefocus na EVs. But China is gari zao zingine ni left hand. Hizi kuja hapa Kenya. No, kuna market, kuna export market. So export market wanatengeneza right hand if you want. So people are importing these vehicles. So government is putting more effort in financing these companies that are setting their facility in Kenya. Huyo ni nani sasa? Jamaa nduthi. Why in between my interview you are passing by? Anaharibu. Why? I hate him. So Ibra, me I think we might try to resist it. But the way government inaichangamkia, people who will invest it early, they will make money. Because kuleta hizi units pia ni cheaper, taxes ni kidogo, but if they put the enough infrastructure, and also a train mechanics, you gari ki break down bana kona shida. It's something that has a chance and opportunity to entrepreneurs. Ama unafikiria mimi niko na a lot of descending. Leo naenda kukataa. Unakataa. So now this is the kicker. So internationally the EV narrative has changed. Actually, guys are saying that the EV bubble has burst. Yes, it may burst. Like the idea that the future is EV, it's no longer sustainable. Guys are taking a step backwards. Guys like Mercedes-Benz wamamua, you know what? Hatutaki hizo maneno. Na Toyota walisema from the word go. Toyota hata wakungoja. Hao wenye walisema tu ati EV is the future. The CEO of Toyota was like, no. We do not believe in the future of EV. We are going to try hydrogen. And he's been on record. Paka saya retire, but he was on record on that. And I think his sentiments have lived up to the intentions that he had. You understand? There's a company I love, and I'm beginning to love more. Wanaitwa Mazda. So Mazda, ushaisikia Mazda ngapi hybrid umeziona ama? By the way, hakuna. Okay, kulikuwa na Axela. Few Axelas appeared hybrid in the market, but guys did not buy them as much. Funny enough, in the space where guys were going and converting fully into EV or hybrid, Mazda decided, you know what, we're going to do a 6-cylinder turbocharged engine and step up our game against the guys like BMW and Mercedes-Benz. And they have been eating up the market significantly. Mazda. Yes. Mazda wako na mchume inaitwa CX-60 nafikiri. Ai bwana. It has been giving BMW and Mercedes a run for their money on the compact SUV market. Yes, very serious, formidable machine. Perform very good. But let me come back to the EV. So, the international market is shrinking down on EV. People are backtracking. A lot of companies that believe, in fact, it has been noted, kuna gari tuseme kama Peugeot E3008. Prices high international zimekuwa shelved into half. People are trying to offload the electric cars because hazinunuliki.
newer cars are coming in, the dynamics of buying newer cars are changing, so guys are cutting down on buying. Tesla tuseme kama Model Y imedrop na almost $11,000. That is the last time they were being bought. $11,000, that is close to how much? Almost 1.2, 1.3. Yes, imedrop in price because the uptake is low. China, unajua China imekuja China, tuongee juu ya China wako na kampuni ya BYD. BYD imekuja imeoffset sales za Tesla na VW, because VW pia imekuwa dominant in China and Japan and all that around the EV. They've taken the uptake of, like, wamechukua into the shares ya sales, but bado sales zao zimedrop. Ukiangalia like sales wamefanya 2023 na sales wamefanya 2024 first quarter down. Unajua like BYD, yes. BYD has made over 4 million units sales, and even if US is putting a tariff of 25% of the motor vehicles, still their vehicles are cheaper than the Tesla. Of course they are cheaper. Now they are setting their facility in Mexico. Okay. Where in Mexico sasa wataanza kuship through the border, Mexico to the United States. So they are targeting a market of United States because Africa, before Africa we put up enough infrastructure, it will take time like 10 years before we have electricity. Uko very right. Ama tununue power bank. No. No, you are very right, because you see, being in Africa is both an advantage and a disadvantage, because we are oscillating into two worlds. Right now, me and you know that the global market on EV is shrinking, right? Yeah. But currently where we are 8 or 10 years behind. Meaning, saa hivi umesema KPLC wanakimbia wana set up EV points, charging points. It is the same place the US and Europe, like most countries in the first world countries, were 10 years ago. The bubble was like, yeah, EV is the in thing, EV. And guys are setting up places where now you need to like live with your EV. You understand? Sisi tuko 10 years behind. Sisi ndio what they were doing. For them, they are backtracking. Right now, a survey has been done in the US, and 38% of the people believe that they are better off driving an internal combustion engine, not an EV. Because when you live an EV kwa snow, but battery inanyonywa inaisha. EV iko tuna mambo yake, but kuna msee nilikuwa na discuss naye, alikuwa ananiambia, do you know how much exposure or wastage is in, let's say, meli ya kubeba magari zetu kutoka Japan kuleta hapa? One trip of that meli kutoka Japan kufika hapa na hizo magari imetuletea tumeimport. It is more than 1 million cars in terms of the emissions they put out. The EVs ama these other one? No, now meli like meli ile meli hiyo uchafu inatoa, mafuta inatumia na hiyo like carbon emissions. Ukicompare na kuishi na gari 1 million for like inaharibu zaidi trip moja tu. So the EV is not about the environment. It's not. It's a political con. The impact on us using EVs versus like switching, like kudelete, tutakuwa na meli electric hatuwezi. Fact, tutakuwa na ndege electric ngumu hatuwezi. So between get and then we are using fossil fuel to generate electric power. You understand? So it is ni politics hii kitu. Ni ile kitu wanasemanga sura, anasemanga umejivalia sura ya kondo. Ama ya kwa gari alafu ndani ni umbwa mwitu. So it's something different inside. It's the superficial layer that we look at and think, you know what, the future is EV. So for me, in fact, I thank people like Mercedes-Benz, because these are one of the few people I admire around just, European design and manufacturing. Backtracking and coming back to the V8s. They have produced a new car. I think it's called a CEC. Wamesema hiyo sasa wana ditch ile V8 ilikuanga 2000cc na go electric motor kubwa. Alafu ati wanaita AMG. So we are coming back to the real V8s. 8 cylinders. Ine huku. Weka pamoja. Sasa lakini fuel nayo. Fuel deposits are fuel tuko nazo Pamurick. We cannot finish the deposits in the next even 50 million years. Plus kumbuka mali tumemine hiyo tumewacha bado inajitengeneza. So fuel na yes isha bro.
kwani itawaisha? Hiyo ni uongo. Now there's another problem, and this one we can discuss in another show, but there's a problem that I need to beg your mind to think about. Okay, now imagine hizo fuel. Okay, complain imekuwa hizo fuel ziko dirty nini, so they have been doing restrictions around downsize your engine. Okay, kakuweka dogo ndo to reduce emissions, right? So watu walikuwa wanaona kuliko ni downsize engine kakuweka dogo, wacha ni downsize engine alafu niongeze na electric motor, kwa sababu watu walikuwa wamezoea power. Kwa mfano kama Kapujo 3008 kako na engine ya 1200 cc. Na push out kitu around 130 something horsepower. Unaget? Mtu anasema haka engine ikiongeza electric motor kasukume kama 160 170. Pamurick atafurahia kikaende kikasukuma. But sasa uko na mabattery kudeal nazo, uko na hizo vitu zingine kudeal nazo, so I don't know. Your tech bro. Me I'm done. Me I'm happy that we are getting back to the real things. Wacha tupande miti. By the way, carbon credits. Because Toyota decided they will cover their emissions by carbon credits. Perfect. And wana encourage wa Kenya wapande misitu. Yes. Sisi tutalipia hiyo. Yes. They fund that, then they bring the vehicles. But the hybrid is better other than using the EV completely. Yes. I think we can go with the hybrid. Yes. It's much better. Yeah. The hybrid is ijainisumbua mimi nimetumia hybrid, and it's something that we can maybe focus on, but the way our government is pushing the EV industry, it shows that maybe they are seeing something we are not seeing. No. But still I think it's business. It's a political move. And kama US Trump anasema hiyo ni upuzi nini, of course. Fossil, hata Mr Bean ukitaka kujua mambo imechemuka paka Mr Bean ameruka amesema mambo ya hivi haiwezi. Mr Bean lakini tutasurvive tu, hakuna shortcut. I think the future might be hybrid in one or the other, especially for cars that are commonly used by the common people. Gari ya hydrogen kuna some few alternatives that people are still working on. Hydrogen shida yake ni storage. People are still hydrogen is difficult to put together enough to move your specific distance. Understand? Problem ya hydrogen ni lazima ikuwe cool to a specific temperature ndio sasa move na. So storage ya hydrogen ndo bado an issue. Guys are still trying to figure out how to do that. But I know that is also in the pipeline. So we might see probably new Toyota will say hydrogen is the king. But for me I think probably it could be a hybrid. It could be a hybrid of an internal combustion engine with anything else. Could be hydrogen, could be electric, but maybe we maintain with hybrid. The best we can do is hybrid. Lakini EV I think time itafika tu itakuwa kama nini watu walisema tununua alafu ikakuwa useless. Unakumbuka kitu kingine? Acha nisiongee. Songa mbele. Yes. So the industry is changing, but either way we will have to adapt. Yes. We'll have to shift with the market changes. We'll have to, where there is positivity, we look forward to the change and embrace what is happening. Of course. Wengine unaweza criticize, and something that you criticize na una power ya kupinga. Use find a way to fix yourself and adapt. Okay. Ama unaweza waambia nini nyingine? Mimi ni hivyo tu, lakini mimi as a car enthusiast, I'm looking forward to getting back the V8s and the 6 cylinders and driving them. The good thing is, and the bad thing again, is once they put in the emission standards, the government in Kenya has allowed us to do useless things like DPF delete. But that's what you have to do to survive with the car here. It's a negative thing, but now what do? You have to choose survival of your car versus having the emission standards. So plus the government itself, kama government ita invest itupatie mafuta safi yenye iko Euro rated 6, you know, then we'll have no need of doing the DPF deletes. Kama tutapata quality ya oils, then we'll have no need to do the DPF deletes. Like we need to step up the quality of stuff within the country for us to have the opportunity to say, you know what, we can buy a car from Japan, the UK, and keep it stock. But until that happens, we are going to delete and remap them for survival. Because unataka umenua gari 7,000,000, imekuja na hizo vitu, imekuja na AdBlue, you know. Okay. Diesel exhaust fuel, what do? You need to survive, so you have to do whatever it takes to survive. Ibra, yes. Before Raza we wende kwa hii ingine. I want you to talk about importation. Yes. Kuna biz hapa, should people now focus on importing vehicles and
customer wanahangaika huku nje. Of course, mi waambia wase importation is always the best way out when you want to save costs. Ni venye wase wakuangi patient. Importation will set you back maybe 6 to 8 weeks at tops if you get the right guy. When I say the right people is if you can talk to people like us here. Watu wanafanya kazi legit. Kuna rafiki yangu mwingine alipotelea huko Twitter, muombea Mungu amrehemu na amjalie, but importation is ultimately the best way. It's not something that I want to say against business, but it's a fact that anytime you buy a car that is here, there is somebody also making a bit of money on top of it. Of course, cost of doing business. Prospect gari Japan, amekununulia, amekuletea hapo, of course paka make profit kidogo. But sasa ukidecide wewe mwenyewe kujiletea hiyo gari ama kuleta gari through people like us who do importation, then you are lucky to save a few coins here and there and get a car in at a good cost. The good thing with importation is you dial down on the specific quality of a car you want, the color, like you can select. Ukiamua unataka gari ya papo, hiyo ndio utapata. Ukitaka grade 5A, hiyo ndio utapata. Ukitaka sunroof yenye inafunguka hivi, hiyo ndio utapata. Because once you go importation, you open yourself to a variety of cars. But ukienda hapa Kenya, hapa Nairobi ama Mombasa, then you're predominantly choosing from what is available in the market. Hauna choice mingi. Alafu sasa tukileta magari hapa za kuuza, tunaleta gari tunajua tutangata margin. So hatuleti magari so people should also appreciate that and should focus on importing the vehicles. Yes. And go to the right people. Yes. Usiende kuchocho hapa upoteze pesa. Yes. Acheng Frederick anasema EV ni kama okra water. Short lived hype. Nataka kusoma comments za watu kidogo and then we come back and do a wind up because I need us to talk about the auctions you posted on your show. Nimeona kuna gari Discovery fulani hapo ilikuwa inauzwa sijui 1.8 million. Imechafuliwa, haina milango, haina doors, haina engine. Ati inakulwa kwa auction 1 point. Hiyo ya ngolewa. Hiyo ni 1,044,000. Aki ya nani? I want us to come back to that and talk a bit about your auction shenanigans because you've been having a lot of zimekuwa huko bana. Yes. Nataka kusoma ma comments kidogo. There's a guy here called Harun Hakil. Anasema tu wacha tupande miti na tuendelee kuenjoy DSG gearboxes za 1.4T. Mambo yako ni ngumu. Anaitwa Chris Ing anasema kwa maono ya Zakayo, maombi zake ni watu waomoke wakuwe na magari za 20 million and above, 100k 2.5 ikuwe easy to pay. By the way, kama unaweza work hard ununue gari ya 20 million uko safe, bado utalipa tu 100k anyway. Mwenye anajikaza hapo. Yes, Leon Ted anasema, so if you own a car, who will be paying for the valuation of the car to know how much each year utakuwa unalipa as 2.5%, ama utakuwa unalipa hiyo 2.5 on the original value each year? I tend to believe the government will issue an instruction to the insurance companies to kinda before they issue with either comprehensive or third party, lazima ufanye valuation. Na wendo utalipia. Usifikirie serikali itakulipia. Yes. Kuja na valuation. Of course. Leta gari yako to value. So it's something that can be just be passed. So kuna business kwa watu wa kufanya valuation. Of course. Sasa sai kama in fact kama uko na kampuni ya kufanya valuation. Yes. So kuna jamaa anasema, Charles Rapando anasema a 4 million vehicle pays the same tax as a 24 million vehicle. That's how this is a scam. So tukienda zote kwa soko tununua gari ya 4 mic. Gari ya 4 mic ni kaa gari gani? Gari ya 4 mic ni kama Harrier 4.2 depending on the spec. So ukinunua Harrier na mimi ninunue Defender ya 2024. Sisi wote tunalipa tu, ama ninunue G-Wagon ya 2018. Ama 2019. Sisi wote tunalipa 100k. Mtu wa G-Wagon. Imagine Pamurick. Bwana. Inaniuma sana. Benson Banzuna anasema show iko lit, salimia Patrick. Unajua watu wanakuitanga Pamurick, wajue ni Patrick. Nimeona narudia hiyo jina yangu bwana, ndio waishike lakini washikagi. Waambiwa ni Pamurick Salt. Lakini unaitwa Patrick Mtuma. There is a good friend of mine, very good friend, huyu tumeteseka sana na yeye, anaitwa Nzioki wa Kaloki. Amenifanyia breakdown ya tax. Sasa nataka niwasomee. Anasema you import your car, you pay import duty.
you pay value added tax, you pay road levy and other levies, you pay VAT on fuel, you pay advance tax on commercial vehicle, which is a requirement before NTSA inspection, and then now you pay vehicle taxes in the finance bill. Alafu sasa kuna ingine ijatajwa na serikali inaitwa black taxes kama polisi na kanjo. Hiyo pia ameiweka hapo. Hiyo maana wanapigwa mangumu. Hapo umeongea vibaya. Sasa ingine imagine umepigwa pressure ya hizo taxes zote. Yes. Na mtu tena anataka hongo. Inauma. Sasa ingine unakuwa frustrated mzee. Lakini huyu kijana haja qualify. Huyu ana mashida. Haikuwa mtu ako 40, ungeelewa huyu. Tukamuelewa mzee. Ako na watoto, ana school fees, na wewe ndio huyu unataka hongo. Huyu kijana labda the match anaweza kuwa amesubiriwa ni girlfriend. Umanga tu atadiwa. Apewe. Anaitwa Patrick. Patrick kweli comedian. So now, as we wind up the show, Mr. Patrick. Watu wamenunua magari. Kwanza watu wawekewe link ya Tiny Pesa. Hamwezi karibisha Papa Skofu na Patrick. Tumerudi hata tuweke gari mafuta bana. Acheni mchezo. Cheza na super chat wale wanaezewa please, and we appreciate your support in advance. Mbugu anawekea link hapo ya Tiny Pesa. Tiny Pesa bado ina work. So you go there, support in any way. Unajua sasa nimewaetea program lineup ya 9 episodes a week. Wengine wanasema sijui bora utashindwa, sijui story nyingi. Wengine wale wanaishi kwa, hata niongee kama 001. Watu wanaishi kwa ile chama ya yeah, the mail ilisha sail bro, it shaenda. So we are going to hack it, and I can commit and promise you we are going to deliver those shows one after the other kabisa. Yes, tunaenda kupiga shows bwana. Mwaka ndo tumeanza. So nataka turudi hapa tuongelee mambo ya auction. Give me what happened. Give me 2 scenarios. I've seen 2 of your videos. Ya kwamba you are saying there are few auctions from the government, right? Moja ilikuwa ya Kenya. Na ingine ya National Police Service Commission. Kabisa. Now, yes. Remember in January, Kenya advertised an auction that earned 11 vehicles. Yes. Najua mwaka ndio ilikuwa inaanza. So many people and New Year's New Year's resolution of owning a vehicle. Yes. Now you find a double cab is priced around 550,000. There is a Prado priced 690,000. Another one 800,000. Toyota Fortuner is priced 800,000. And I went there, so the vehicles, we checked them, we tested them, tukafanya ile kitu tukaweka kwa mtandao. Watu walikuja. They came to build the vehicles. Yes. And unfortunately, wakora wakaingililia pale. Ni auctioneer akapata mpaka edict. Gari out of 11, gari ine hazikuenda because they were overpriced. Yes. And people bidded at 10 million. Ingine ikaenda 7 million, 8.2. Gari ilikuwa 10 million. 10 mic man. Auction ikarudiwa tena. Wakaenda 10.6. Acha waambiwe walipe basi. Lipa 25% of the 10M. Yes. Because at the 4 of the armor you're expected to pay that amount. Yes. Wakapotelea kwa miti. And walipotelea wapi? Because I was there, I covered the whole thing. They literally ran. They were to come back and do their shenanigans. Yes. And try to now circumvent the system. But unfortunately, where I am, sangine inakuwa ngumu because mimi I say as it is. Yes. Tukamulika, still hata si mimi. Wengine wakaleta shida, wakasema huyo mtu alipe. Amesema 10M, 25% ilipwa saa hii, na hii pesa sinaweka kwa e-citizen. Yes. Apewe tu bill number, awekele. Akulipa. So the vehicles were left in. The Kenya wakasema wame cancel the auction. Now it was supposed to be repeated. Okay. Tukangoja. Nikaenda huko tena. Nikapata magari zimeenda. Hizo 4 zilikuwa zimebaki. Kuna hizi 7. Yes. 7 zishaenda juu walisema wame cancel auction. No, wait. Kuchill. Ukisema zimeenda it means the auction never happened. They were not bought through the auction. Sasa hapo ndio.
nobody huwezi verify. Okay. Hawezi verify what happened. Na utaki kuongelea kitu haujui. They cancelled the auction. Yes. We expected it's all the vehicles. Okay. But unfortunately tulipata ni 7 zimebaki. 7 zimeenda. Okay. So wali cancel, so for purpose of clarity, wali cancel auction, lakini mkirudi kufanya auction mara ya pili, gari 7 hazilikuwa hazipo. Zimeshachukuliwa na wenyewe. Kwa mfano hizo gari 7 zilikuwa mzuri. Mbaya sana. Toyota Land Cruiser had body. But maybe those who came for the vehicles, maybe they cleared their on a reserve price. They honored the bid. Okay. So Kenya cancelled and re-advertised the auction. Okay. But this time round, they gave another auctioneer. Okay. Huyo auctioneer amekuwa carry out the auction. Different auctions, government auctions. Yes. Na sengine hapendi upuzi. Hapendi people overpricing vehicles, urudi nyuma ufanye mambo nini. Kama umesema amount fulani ni hiyo nini. And fortunately kama hiyo Prado ilikuwa price 690,000 iliuzwa 710. Ingine ikaenda 920. Fortuner 1M na Toyota Hilux 1M. Yes. So in that case it shows that when people rise and say this is unfair, this is not right. Yes. Change can be made. Of course. Unaona? Hiyo ya Kenya. Saa hii watu wanaona kuna opportunity na kuna believe in the auction again. If you can buy a Prado, a 2015 manual TXL at 710,000. Masisi umeangukia gari safi. Hata kama iko na issue spend so bili hapo. Hapo uko sawa. Gari ya milioni kama 4. Hapo uko sawa. Hapo uko sawa. Ya 20 ya mwaka gani? 2015. Hiyo iko sawa. 750. 710. Hiyo ilinunuliwa hivyo? Ilinunua 710 na imelipiwa duty. That's good. Duty paid? Duty paid. Now that's what a good deal. Now that's what we call an auction. That was an auction. They are also helping mwananchi kufaidika na vitu ya serikali. Hapo sasa. That's good stuff, so it was a good deal. Then kuna hii sasa ingine. Yes. Hii National Police Service Commission. Also in February, they advertised the auction, but sijui kama mwenye alifanya valuation alifanya akiwa Japan ama alikuwa Europe. Kwa nini? Why do you say so? Alifanya valuation ya kitu jaona. Ameamua discovery. Au kuja ground naona vile inakaa. Yes. Aka price gari 1.8 million. Yes. I wish watu wakakuwa naweza wana discover. I think it's your last episode or the previous one. It's my last video. The last video. You guys need to go and watch the last video. You will understand. Kuna hapo discovery ya polisi iko kwa nafikiri iko ndani kama basement. Kuna iko basement na kuna nyingine inakuanga hapo nje. Yes, niliona ile ya nje. Imekuwa vandalized kabisa na inawekwa value karibu ya 1.2 million. So hiyo iliendaje? Si ilikuwa as a closed auction. Mnajaza tender, mnaweka kwa file, mnapeleka. Mimi nikajaza yangu, nikapeleka. But vile niliona hizi gari, mimi nilijaza mafurniture, hizi vitu zingine. Nikaona hizi gari hiyo price I make sense. But when I attended now the day of opening the bid, to see who is bidding for this vehicle at that price. Manzi hakukuwa na mtu. Okay. Kenyans boycotted and said that nonsense. Hatuwezi bid. Now, National Police Service re-advertised again. Yes. But for the this time round, they used the evaluator mwenye amevalue vehicle akiwa pale. Wa Kenya sasa. Kenya. Si wa Japan. Round amekuja na akaona gari na akafikiria yenyewe hapa. Hii gari iko na issue hii na hii and this is how it is supposed to be sold. So saa hii kutoka 1.8 discovery imeletwa 350,000. Very nice. Hiyo hata ukichukua uze milango peke yake you can recover your money. Ile yenye walikuwa wameprice 1 million imeletwa 150,000. Very nice. Unaona? Yes. Niko na swali nataka umalize nikuulize swali. Hii nyingine ilikuwa 480. Grand Vitara. Saa hii iko 150 pia. Na kuna nyingine 80,000 Renault Fluence. Na kuna Nissan Navara. Nissan Navara ni pesa ngapi? 220. Double cab. Double cab. Baa sana. Gari imesimama. Ndio unasema? Ndio nasema sasa iko hapo. Auction inakuja. So imerudiwa. Yes. Watu wa bid. Tuone kutaenda aje. Yes. Unawaambia nini? Swali yako ni gani? Swali ni ya Frederick Acheng. Anauliza very simple question. Kama kwa mfano hii Navara, umesema Navara ni pesa ngapi? 220. Si tuelewane tu tukienda bid. Tu bid na hiyo bei. Ni kierere gani watu wanakuaga nayo wanaweka pesa juu? Utaelewana na nani?
Na unajua wa Kenya sasa kila mtu hapa anataka. So unapata wao wanajaribu kuelewana wakiingia pale. Kinaumana. Mtu akiingia kila mtu anakufa kivyake. Hawataki. Big shout out to Boniface Onyando. Boniface Onyando is one of the longest friend on the channel. Naona amechangamuka. Amepiga pale super chat ya Kenya shillings 200,000. Asante sana. Watu wakifuata mfano wake watakuwa watu wangwana sana. Boniface Onyando, I need to know Boni. Bado gari yetu ina survive na inakusaa fiti. Boniface Onyando tulimtafutia ka Mazda Xela. Very nice car. Very classic. I really want to know whether he still has the car and how the car is doing. Tunashukuru sana Mr. Boni. Tunashukuru sana bro. Asante. Interesting, Patrick. I think you had your own escapades around auctions. Mimi honestly, I don't know. So kama hizo nilikuwa nakwambia kama hizo Navara watu wanaelewananga then wakiingia huko kinachemka. Lakini sengine it's not advisable. Yeah. It's not auction should be open. Yes. You should bid openly. Yes. Kisheria inasema msiereano huko. Msipeleke hiyo sasa ujanja. Unless sasa you withdraw formally nini. Yes. But watu ujaribu kutengeneza hiyo discussion. Yes. But it's expected you bid openly. Ndio mshindi ashinde wakulusa lose. Saa hii imekuwa serious juu unaambiwa ulipe kwa e-citizen 25% immediate. You win the bid. Once you win the bid you pay that amount saa hiyo. Okay, the government auctions now. The government auctions. Okay. Sasa hizi private auctions hizi nazo ni ngumu kupata gari na bei yenye unadhani ni cheap. Utapata ile gari imepricewa close to market price. Okay. Because umechota gari ya mtu, you are not expecting to sell it at throw away price. Yes. Because kama nimebakisha 150,000, ufai kuuza hiyo 150, uza at the market price, unirudishie balance. How ndio sheria inasema. Na kunaendanga aje? Does that happen? Yeah. Mtu mwenye anajua sheria, usiuza gari yake at throw away na lose gari na lose pesa. So kumaanisha tunaibiwanga kwa sababu na hizi za Mombasa za HP wanakunyanganyaga gari alafu ioni. Hiyo. Sasa ile ijakuwa cleared. Iya ijakuwa cleared to your name sasa bado iko kwa jina ya lakini umepewa loan hapa. Yes, na bank sasa wamerepossess, umebakisha so mbili. Yes. Na wauze ile gari 600. Yes. They are not supposed to profit from that. They should give you 400 and take their 200. Can you control anaitwa Leon Ted pia amecheza pale na 200,000 Kenya shillings pale kwa super chat. Sawa. Maji imepatikana. Maji imepatikana. Wengine ni vizuri. No, there's something that you're raising that is very, very good. I need because we attend these auctions. For the benefit of these guys, as just we wind up. Naona time nayo imesonga leo tumekula show ba. Tumebakisha dakika 2 tufunge show. So, nimechukua loan kwa bank. Si ndio? Tuseme nimenunua, acha nitumie gari gani. Nimenunua Peugeot 2008. 2 mic, bank imenifund, nimechukua gari. Si ndio? Nimelipa, nimebakisha 200. Okay, tuseme nimelipa for 2 or 3 years. Hiyo gari ime lose value, tuseme hiyo gari nikiuza naweza uza kama 1.5, 1.4. Si ndio? Bank ina repossess hii gari. Do I have control on the price they're going to sell the car? No. Ama can I mnafanyanga valuation before waeke auction ama auctioneer na mwanga tu hii kengele inagongo kwa how does it work? Now in most cases it is illegal to repossess a vehicle if someone has paid to that. Kama bagisha so 2 so 3 ufai kuri. Kama gari ilikuwa 2 million. Umelipa 1.8. Hiyo gari ufai kurepossessiwa. Unless ameenda aka-obtain court order from high court. Allow now kurepossess. Now assuming amepewa now court order, ndio sasa unazipatanga bank repossess. Achana na mogo, hao wanachukuanga tu kingodo. If you see a bank advert, bank repossess. Followed now the due process. Get you. To that level, now your vehicle is worth, ilikuwa 2M, umelipa saa iko worth 1.3. Okay? The bank is expected to sell it at 1.2 or 1.3. Okay. Si wana balance yao ni so mbili. They should now take the 200 and any other cost incurred in repossessing this vehicle, advertising, so when they cut all this, unabaki na 100. Hata nao wanaweza mtu. So anakuambia haina shida. Haina shida, tutakupatia. But
sheria inasema once they have removed the lawyer cost. Yes. So hizo ndo naekanga juu. 20K. I see, man. That's how now they take the money. So hack ni me have a hack. Ukiona tu umeshindwa kulipa 300, uzie mtu mwingine alipe hiyo 300, afadhali upate hiyo 1.3. Inakuanga hivyo. But wenye ulipossessiwa sasa unapata ni mtu pride iko juu, hataki kukubali imemlemea. Yes. Ego iko juu. Yes. Na ama situation imemramba kabisa, akampata off guard. Ukidhani sasa unajua kama sasa umeimport gari ama umenunua, umefanya something, pesa imeenda, ulikuwa una expect mteja ulipe kitu inakuramba. So possession ina happen in different ways, na people are facing challenges in different ways. So ikiripossessiwa, huwezi laumu mtu sana. Of course. Kama alifanya upuzi. Of course. Pia pressure ya gari isikufanye ukuwe repossessed. Kuna options mingi za kununua gari. Mimi husema, and I say this on your show, if you have enough money to buy a car, you can decide to buy it through a loan or you can buy it through HP. Okay? If you have money, this is the point. Uko na 2,000,000, unataka kununua gari. Mimi nakuadvise ununue hiyo gari na HP ama ununue na bank. Hiyo 1,700,000 wekelea mahali biashara, kuletea kitu kidogo. Low risk investments. Unakumbuka hiyo story tulibonga? Kama hauna pesa, kwa pesa unabadilisha uko na 600, lakini unataka gari ya 2,000,000. Advice yangu ni hii, tafuta Toyota 100, bado itafanya the same job hiyo gari unataka kununua itafanya, ama tafuta ka NZD, ama tafuta ka classic project car that will still bring out the youthfulness of who you are as a guy, but will not set you back a big cost in terms of just the payment. Hizo vitu zinaemesha watu sahi. Economic times are difficult, things keep on changing. So if people come to me, mi waambia kama wewe ni kijana na uko na do. Mtu akikuja kama uko na one mic na anataka gari ya 1.25 na nataka kukopa hiyo 2.5, namwambia ni sawa, hiyo iko manageable, iko karibu. Haiko mbaya, unaweza pigana nayo. Lakini kama hauna, uko na 600 na unataka gari ya Audi ya 4 million. Kuna Audi A4 ya 2002 inaweza toka na 500. Pia ni Audi. Umeelewa bro? Pia ni Audi, iko na 4, iko na 4 rings. Chukua hiyo bro. Endesha, utasikia raha, kuna mtu atakusumbua. Na utapatana na auction ya. Na bado tu utabeba watu unataka kubeba kwa hiyo gari kwa sababu ni hao watu wanakusumbua. Ya bado wakiuliza what does he drive? Bado watasema tu ni Audi hata kama ni mzee. Big shout out to our guy called Emmanuel Asango. Amecheza na 95,000 Kenya shillings. Acheze na sisi pale. Appreciate you man, big time. 95,000 Kenya shillings. Yes, tunashukuru na wale wamecheza na Tide Pesa wazee. Thank you for the support again. We appreciate you. And so every first week of the month wenye tumesema Patrick, mimi na Patrick tutakuwa hapa tuwaletee inaitonga the monthly roundup. Absolutely. Sindio? Tunakaa chini, we look at what has happened across the month. We break it down for you guys. We get to understand the ins and the depths of what it means and what is the implication of everything that has happened. Sindio? Kabisa. Haya. Sasa nataka tumalize hii show Patrick. Any parting shows that you have before watu wafunge kipindi? Bado siwezi enda. Kuna jamaa anaitwa Kenya JM. Amecheza na 200 Kenya shillings. Iko sawa. Kuna jamaa anaitwa Mopao. Unajua Mopao yeye anachezanga kisiri. Mopao ni legend. Anaweza tuma hata 20,000. Kuna angels out. Mimi naamini people our viewers. Yes. And there are people who love what we do. Yes. And there are people who even support you and they don't want credit. Of course. Unaona? They are awesome guys. Support tu. Na whether ni publicly ama private we appreciate. Of course. Nasema iko sawa. Mimi siwezi kudangana kwanga na one of the most amazing audience. Okay, uko sangi na tunugu tuwili tutatu. Lakini amazingly most of these guys are awesome. They are supportive. They'll give you feedback when you need it. Watakupatia comments, watakupatia critique when you need it. Like was legit. And there are those who go further and even send me emails. For the last 2 months when I had a break, watu walikuwa wanajitolea paka wanapiga simu. I need to big up a guy. Jamaa naitwaje? I need to big up. Jamaa alikuwa ananitumia paka WhatsApp messages. Ananiambia bro maze,
Tuletee tu hata show moja. Saidon aliacha kunitumia. But the guys who called, everybody who texted and called and they're asking for content, we appreciate you bro, and everything that you've done. As Patrick says, nyindo wase mnafanya tuna survive hapa, and we do this for you, and I know you guys are also there for us. Na break yangu mimi nasema ilikuwa more strategic, haikuwa of sijui nini. It was just time sometimes to cool, and then you look around and see what to do better. And trust me, we are back now. We are back with a plan. And we are going to hammer it. Na pato wako hapa kunisaidia kila first week of the Monday of the month. Na appreciate you wazee. Nimeenjoy sana growth yako pia. I love what you're doing wazee. Unafanya na Rosafi, and congrats for setting up your business. Umse pia anafanya importation, anafanya castles. So anytime you feel free to support him, pigia ujamaa simu. He's a very clean, honest guy. Biashara yake kama anakataa kuifanya, unaweza leta huku pia tuifanye. Lakini bado atakula credit. Hatuwezi kosana, sio Patrick? Talk to your guys before you go. Thank you so much, bro. Yes. For this opportunity. As you have said, this year, nilianza na kupelekwa polisi nini, kunisumbua kwa auction nini, finally tume set up our facility. Yes. And fortunately and luckily, we have bought our first unit. Yes. It will be landing in Kenya after ku receive proforma leo. Tunangoja siku ngapi? Proforma umereceive proforma leo? Gari umeshaambiwa gari imetoka ama bado? Sasa sikumaliza email niangalie stories zote. But sasa from now unajua ushalipa nini? Yes. Prado 2020 inafika hapa. Tupige on sale. Very nice. Mungu ni nani? Tumeanza wakubwa. That's good. Mwanza na Prado kuimport. Wewe Mungu wako halali. Mungu amekulamba uso. So it will be, it's a game changer. Yeah, something that I've learned. Yes. And with your help and guidance. Yes. Unajua watu hawajui simu hapa Ibra kunaenda aje. Yes, of course. Ibra hii ndio the right thing. Yeah. Nasaidiana because at the top here. Yes. Mazi hapa juu hakuna wivu. Hapa chini ndio watu wanarambana tu kurambana. Ukiona mse ako hapa juu na ako na kinyongo, huyo ana belong pale down bro. Sisi hapa ni roho safi. Tusukumane juu, tusaidiane. Because ukiona simu yangu hivyo unajua si kukopa. Hii ni business. Umejitetea. Hii ni business. Tunasukumana tusaidiane. So guys, thank you so much for this support. Thank you for tuning in to Conversation Monday Night Live. Yes. And also pale Pamurick Show tunasukuma kazi kabisa. Tunawashukuru sana mkisubscribe hapa. Subscribe huko pia. Na tusukume kazi kabisa. Asanteni sana. And if you are new here to this channel, my name is Patrick Mutuma, and this is Monday Night Live on Conversations. Right. I'm your guy again, Ibrahim Toloi. So thank you guys for being with us, and see you. Kesho kuna show on Conversation Raw, by the way. Tomorrow I think you have the motor trends. On Wednesday you have Wakili taking you through cars and laws. Atakwambia there's a very nice episode around what to do when you get yourself into an accident. So watch out for that episode on Wednesday. First episode in a drop on cars and laws. On Thursday, Conversation Raw. Cars and laws iko kwa main channel. So you'll be having Wakili on the main channel. But the motor trends and the Redriven series will come on Conversation Raw. Again, on Tuesday and Thursday. And then Friday, kuna surprise, and then Sunday we get back to Kanisa. So tuko set, keep your sub on, keep your notification button on, and content will be coming your way because we committed and we promised to do this, and we are going to do it. Thank you guys, good night, and see you tomorrow. Peace.